Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Naadanachayathi. തമ്മിൽ കണ്ട പോലെ ഈ വ്ലോഗ് കംപ്ലീറ്റ്ലി BCom MBA ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂറോപ്പിൽ എങ്ങനെ കിട്ടാമെന്ന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ്. ഹീ ഈസ് ഓൾസോ ഫ്രം ദ സെയിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കരിയർ ജേർണി എങ്ങനെയാണെന്നും ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ സാലറി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുള്ള ഡിസ്കഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഹസ്ബൻഡിനോട് ചോദിക്കാം. അപ്പം don't forget to subscribe and please do share this video with your loved ones. It will be helpful for everyone out there. Thank you. Hello guys. So ഇതാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അജിത്. അപ്പം അജിത്തിനെ കുറിച്ചൊരു ഷോർട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയും. Okay, so അജിത്തും പറയും. Hey everyone, ഞാൻ അജിത്, സരീൻസ് ഹസ്ബൻഡ്. സോ എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ, I'm coming from an ERP background. ERP എന്ന് പറയുമ്പം primarily Dynamics 365. നമ്മുടെ SAP മാതിരി it's another ERP solution from Microsoft. I have overall 9 years of experience in ERP. Prior to that, I was working with one of the big fours. I was a functional analyst, so a financial analyst. Sorry. Other than ഒരു 3 വർഷം work ചെയ്തു. So totally the overall experience around 12-13 years. Yeah, that's primarily ഇപ്പം പറഞ്ഞത് fully എൻ്റെ career based experience ആണ്. Okay, so you are telling your career change was the reason that you are is the reason that you are here in That's the only reason. So being a financial analyst, would you be able to get an opportunity outside India, it's especially in Europe? It's very tough. Maybe if you studied or if you did some masters something in Europe, maybe you could do that. But or else any specialization such as in CPA or ICWA, anything which is very core based skills, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ maybe you might get an opportunity to work as a financial analyst. But to me, from India, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം നോക്കുന്നത് from India, if it's easy to move abroad, on that aspect it's very tough. I wouldn't suggest even thinking about if you're just a master's in business administration or a MCom to think about moving to India. നമ്മൾ ഇച്ചിരി upskill ചെയ്ത് maybe into a qualified role, CA, CP, അങ്ങനത്തെ roles എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ possibilities are there. എനിക്ക് couple of people അറിയാം in Canada, UK and all. When you're qualified, they tend to get job offers. But just ഒരു MBA graduate അല്ലെങ്കിൽ ഒരു BCom graduate or an MCom, again ഞാനിപ്പം പ്യൂർലി പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഫൈനാൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചാണ്. I'm not saying anything with regards to anything which is non-finance, for example marketing or logistics or something like that. So from a finance background, ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞതെല്ലാം you have to either you upgrade yourself to a better skill such as an ERP side, or else get more qualified. These are the two options for you, easy options for you. Okay, all right. So just ഒരു BCom അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊമേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് MBA നമുക്ക് വെളിയിൽ ചാൻസ് കിട്ടാൻ കമ്പാരറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. Comparatively it's very tough. ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്ട്രാ സ്കിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ skills ആണെങ്കിൽ huge opportunities, but maybe you could find some jobs in the Middle East, maybe. Again, I've heard in Middle East BCom or an MBA graduate, I think that works for them, but you have to sacrifice a lot on the salary, because salary in the Middle East it's not very high for these kind of position and designation. So അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ most probably yes, but trust me, when it comes to the EU, UK, US, ആ ഏരിയയിലൊന്നും it's very tough. Okay, so how long it took you to reach here in Europe, like to get an opportunity? I've
I think around 4 or 5 years I tried all the things. LinkedIn, Indeed, every possible scenario which we could do, we've tried it. Maybe the time was 2021, that was the right opportunity, and it clicked that time. Yeah. But it's just that you should not stop trying. Keep on trying. One day it would click for you. Yeah. ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അറിയാൻ വയ്യാത്ത, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജർമ്മൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇൻ യൂറോപ്പ് ഏതൊക്കെ കൺട്രീസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുള്ളത്, കണ്ടിട്ടുള്ളത്? Again, coming back to the same discussion, നമ്മൾ നല്ലൊരു സ്കിൽഡ് പ്രൊഫൈൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനൊരു ലാംഗ്വേജ് ഇഷ്യൂ or ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ വരാതിരിക്കത്തുള്ളൂ. Otherwise, anything with finance, you will have an issue. The first issue would be the language. So the countries, if you have these aforesaid skills, if you have this ERP, for example, ERP skill just as of yours, ഏതൊക്കെ കൺട്രീസ് ആണ് കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇൻ യൂറോപ്പ്? സ്കിൽ മാത്രമല്ല, you have to have also the relevant experience. So it doesn't matter you have 1 year or 2 years experience in dynamics. ഇപ്പോൾ for example ഞാൻ പറഞ്ഞത് 9 years. So basically ഞാൻ മാർട്ടിലോട്ട് വന്നപ്പം I had around 6 years experience, and that was the only, and that too I came in a consultant role. So in India, if you have 6 years experience, you're nowhere a consultant. You would be somewhere senior or something more than that. So in Europe, what I've seen is years of experience, you have people in 15 years of experience also working as a consultant. So in Europe, don't confuse yourself when you say consultant, it's just person who is way below. A consultant with 15 years of experience has much more pay than a consultant with 10 years of experience. So the designation is the same, but because of the years of experience, he would be earning much more. Coming back to the question, which countries? I think Netherlands big time, Germany big time, Malta also, but Malta being a small country, the amount of resources required also very കുറവായിരിക്കും. Well, Ireland, I wouldn't suggest Ireland because Ireland, like I said, it's like Malta. The opportunities are very less. ഈ പറയുന്ന Netherlands, Germany, now slowly Belgium slowly വരുന്നുണ്ട്. So these countries primarily it's better because they also are okay with the language of English. So countries such as, let's say for example, France or Italy, Spain, it's a little tough and they have a lot of importance for their language. The more you know their language, it's much more easy for you to come to these countries. Okay. So let's move to Malta related questions. Okay. So it took you 4 to 5 years to get an opportunity. So you applied through LinkedIn and you got an opportunity over there in Malta. Okay. So what is the basic pay or average pay that you need to survive there in Malta for this profile for a couple? So for a functional consultant who is residing in Malta for a family of 2, ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ്, എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ വാട്ട്സ് ദി മാർക്കറ്റ് ഔട്ട് ദെയർ ഇൻ മാൾട്ട. ഐ തിങ്ക് ഫോർ എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് And you moved to this, 2022 May from Malta. Here, we all together moved from Malta in May 2022. So till last year we were there. Okay. So as per that experience, he is sharing the info. ഞാൻ മാൾട്ടയിൽ 1 year ഉള്ളായിരുന്നു. സോ ബേസിക്കലി 21 to 22 മാത്രമുള്ളായിരുന്നു മാൾട്ടയിൽ ആ സമയത്ത്. സോ വാട്ട് ഐ ഹാവ് സീൻ ഇസ് ഫോർ എ കൺസൾട്ടന്റ് വിത്ത് 4 or 5 years experience, he more or less would be average more or less would be around between 35 to 40,000 euros other average. And if you ask me, 35 to 40,000 euros for a family of 2, it's pretty good. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാത്ത സാലറി ആണത്. And again, you shouldn't compare that with the salary of Germany or Belgium or Netherlands, because the cost of living in Malta is way less compared to the other countries. So for a country like Malta, it's actually okay for a family of 2 with that salary. But the more higher designation you have, this 40,000 experience
this 40,000 Salary becomes will be 45, 50, 55. So think about that. 50,000, 55,000 also in Malta, it's a big salary. Okay. So for a family of 4, what would be the cost of living in Malta? Yeah. Anywhere, I think between 1,500, 1,500 to 1,700. Anywhere between that. If it's really Decent, comfortable. decent. It again depends. Depends on your rent, your other expenses and all. Because ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം it's not an amount which it will be common for everyone. So everyone lives differently. Everyone has their own expenses. So എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ anywhere around 1,500 to 1,700 would be your expenses more or less. Okay. All right. So what was your experience with the work culture in Malta? Office crowd എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് what is the percentage of the authentic Maltese or the Europeans with the non-Europeans? I think it was 50-50 because we had a lot of foreigners in Malta, because Malta it's very well known for having a lot of expats living and working there. So എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ എനിക്കറിയത്തില്ല. when I was there 50% Maltese ഉണ്ടായിരുന്നു കമ്പനിയിൽ, 50% all the other nationalities. Again, it depends from company to company. ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്പനിയിൽ this was a breakage. So അത് എന്നാ വർക്ക് കൾച്ചറിൽ വല്ല ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട്? സെയിം ബിക്കോസ് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു MNC വർക്ക് ചെയ്തു. സോ ഓബിയസ്ലി MNC വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് MNCയുടെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സെയിം ഫോർ മീ മാർട്ടിലായിരുന്നു. And most of the colleagues were Indians, right? No, not most. Non-expats, non-European. Yeah, mostly Indians. So ഏകദേശം ഒരു സിമിലർ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലായിരുന്നോ അവിടെ ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, കോവിഡ് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ഗുഡ് ഓർ ബാഡ്. Okay, all right. So why did you decide to move out of Malta? Malta, the first and primary condition was basically, ഇപ്പം ഞാനാണ് ഇനിഷ്യലി ഫസ്റ്റ് മാൾട്ടയിലോട്ട് മാറിയത്. 6 months ഞാൻ മാൾട്ട വർക്ക് ചെയ്ത്. then I brought my family. And നമ്മുടെ മൂത്ത മകൾ കാത്തി, she was turning out to join a school. So എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിൽ അതെൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ I felt moving into mainland Europe was better than staying back in Malta. That is the only reason. അല്ലാതെ വേറെ വലിയ റീസൺ ഇല്ലായിരുന്നു. So the kids education, that's actually the more older they get, നമ്മൾ ഒത്തിരി കൺസേൺഡ് ആവും ലൈക്ക് അവരെ ഏത് രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന്. സോ ആ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു, ലെറ്റ്സ് മൂവ്, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് forced me to move. Yeah, that was one of your reasons. And what was the other reason? The opportunities are comparatively less. Opportunities, yeah. Malta being a small country, അതിൻ്റെ opportunities കുറവായിരിക്കും. നമ്മൾ മെയിൻലാൻഡ് യൂറോപ്പിലോട്ട് വരുമ്പം നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും മാറാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. That's obvious. Okay. So right now we are in Belgium. So you took up the opportunity from Belgium. So apart from Belgium, have you got offers from any other countries? കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ബെൽജിയം. സോ all together the 3 offers came together. അത് ബിക്കോസ് ഞാൻ 3 ഒരുമിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട്. And why did you choose Belgium, not Germany? Why not Germany? Why not France? Why Belgium? Belgium, well, why not France and why not Germany? The reason പറഞ്ഞിട്ട് I'll come to why Belgium. France, the reason is ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്രാൻസിൽ they are very adamant language criteria. സോ അവർക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ, ഫ്രഞ്ച് പഠിക്കാനായി. ഇനീഷ്യലി അവർ പറയാം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ആൻഡ് ഓൾ. Initially അവർ പറയും it's not required and all, പക്ഷേ end of the day France, they are very particular about the language, and if you want to move within France, different companies, അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ശമ്പളമൊക്കെ നല്ല ശമ്പളമായിരുന്നു, ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് എ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ മീ.
With regards to Germany ഒരു funny story ആണ് because നമുക്ക് ജർമ്മനിക്ക് വേണ്ടി വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് വി ആർ ആക്ച്വലി സപ്പോസ് ടു റിന്യൂ അവർ മാൾട്ടീസ് ഐ ഡി കാർഡ്. അപ്പം പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പം ഞാൻ റിന്യൂ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ നോട്ടീസ് പീരീഡ് ഇൻ ദ കമ്പനി ഇൻ മാൾട്ട വുഡ് ഹാവ് ബീൻ 3 months. അപ്പോൾ 3 months നോട്ടീസ് പീരീഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബി ടഫ് ഫോർ മീ ടു again justify my waiting period in Malta. ആ ഒറ്റ റീസൺ കൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ജർമ്മനി നോക്കാനത്. അല്ലെ നമ്മൾ ജർമ്മനി ആക്ച്വലി പോയത് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ജർമ്മനി ആയിരുന്നു. ശമ്പളം വെച്ചാണെങ്കിലും എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലതായിരുന്നു. ആൻഡ് obviously because of these two were crossed നമ്മൾ പിന്നെ ബെൽജിയം വന്നു. That was the whole idea of why we moved to Belgium. But now looking back 1 year, I think the decision what we taken to move to Belgium, I think it was the best. It was the best. Yeah. What would be the cost of living for a family of 4? Maybe നമ്മുടെ situation. We are family of 4. So around 2 വരുമായിരിക്കും. 2K per month. decent lifestyle lead ചെയ്യണമെങ്കിൽ decent lifestyle 2000 euros മതിയായിരിക്കും more or less. ഓക്കെ, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ വേറെ എടുക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഒരു റഫ്ലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാലറി വെച്ചിട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. what would be your salary? I mean, like an average salary for your profession here in Belgium? Again, coming back to the topic of experience based learning question. So you can tell the gross amount, average at. You can expect anything between 2,500 gross to 5,000 euros gross for a consultant, maybe a senior consultant. Senior consultant, yeah, you have companies who's ready to give 5,000 for senior consultants as well. Okay. So for a junior, you are telling 2,500. Yeah, maybe 2 years, 3 years experience. Okay. Maybe. Again, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ജൂനിയർ ഒന്നും always consider this fact. When you say junior, it's always for people who are within Belgium, not for people outside Belgium. When I say outside, people like us from India, because they will never go for someone who is 1 year, 2 years, 3 years experience from India when they have already, when they can take interns from within the colleges over here and train them for that. So always, if they have to take someone, I'm going to consider the fact that you should have very good relevant experience. It's not just experience, relevant experience. When I say relevant experience, the end of field of relevant experience from you should have done some, let's say, implementations end to end, just not one area, maybe end to end implementation. You've done something അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് they consider this as relevant experience. Okay. All right. So what is the work culture in Belgium? Work culture, like as per your experience, since you have worked in 2 different atmosphere, like per se, yeah, you can say that. So സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ Belgians as a people, they are very introvert. അപ്പം it's not easy. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് ഇപ്പം നമുക്ക് we are very outgoing, we are very extroverts. അപ്പം നമ്മൾ ആരുടെ അടുത്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ പോയി സംസാരിച്ച് we will get things done or spend time with each other. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് അല്ല when you are working with Belgians. They are very introvert and it's very tough to get close to a person who is from Belgium. So in the first company, basically that what's happened to me. നമ്മൾ എത്ര എഫേർട്ട് എടുത്താലും sometimes it will not hold good. And ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു who was a non-Belgian in the company, and that was primary reason I left the company after 1 year. ഇപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് MNC ആണ്. MNC basically have colleagues from across the world, so you will not have that problem of the language or even the introvertness, so people are open over there. So I kind of like it in my second company, so it's not bad actually. Okay. So as you said, language or importance alla as per your present company. So do you think learning language is good, or is it okay that to just leave it as it is? Now it's very important if you think that you always have
to have a say on your salary, because now the amount of opportunities which you can go to if you don't know the language would be this, but when you know the language it would be this. So that is the practicality of knowing and not knowing the language. So if you think that you need to have better salary, you need to have better things in your life and better work culture work and also, social life. Yeah. all these things you have to know the Yeah, language. if you want to move to Europe or the countries like this, you should learn the language. So mandatory alla, like I said, But it is good. it is good. Mandatory alla, but again it comes down to this also. If you're planning to get a citizenship from whichever country you're part of, it is mandatory that you know at least the A1, A2 level of whichever country you're part of. So for Germany, it should be A1, A2 for German. In Belgium, it should be A1, A2 for Dutch. French undo. French. Netherlands. France. French in the French language. French language undo. A1, A2 വരില്ല. Yes. അതുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ PR അല്ല citizenship. So it's not mandatory. I should only know Netherlands. I can either go for French also. Yeah, no? depending upon the commune or the place where you Okay. അതാണ് സംഭവം. ബ്രസൽസിലാണെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച്, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഗെന്റ് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നെതർലാൻഡ്സ്, നോട്ട് ഡച്ച്. ഓക്കെ. സോ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ബെനിഫിറ്റ്സ്, what are the benefits that you get generally in Belgium? And what about Malta? Compare. More, see, benefits always, it's a question on your company. If the company doesn't give anything, you don't get anything. And in India, it's normal you get a laptop. That's the same across any country. The only difference is in and mobile phone. Mobile phone, well, in Malta, depends on the company and your position. Because the higher position you are, you tend to get mobile phone. I think you also get allowances for transportation. I'm not very sure. Depends on the company also. That is the case of Malta. In the case of Malta, but in the case of Belgium, in Belgium, more or less you get laptop, you get a mobile phone. When I say mobile phone, they give you a amount. So let's say for example 900 euros worth, you can buy any phone. So angane paranjonda avru buy anything. So they give you a mobile phone, they give you the SIM card for that. So they pay for that monthly. Adu kodade depends on company to company, they give you a company car. So company car is also depending on the profile. So not everyone gets a company car. So not every profession gets a company car. So there are certain professions that the Belgian companies, they say, okay, for this profession we'll have to give a company car. ഞാൻ basically ഒരു company കാറിലാണ്. So apart from that, yeah, I think fuel these are card. Fuel card, yeah, unlimited fuel. നമുക്ക് so in the previous company across Belgium it was unlimited fuel, and the current company across Benelux പറയുമ്പോൾ Belgium, Netherlands, Luxembourg, these three countries എനിക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും പോയി fuel അടിക്കാം. So in short, but certain companies among our friends, there is a limit. So company to company it varies. The fuel, there is a limit. So that is there. And meal vouchers also depending company to company. Not every companies have that. And there are a lot many other benefits also. So that is one advantage with Belgium. Yeah. Then I think the biggest advantage is the company car. I have not seen that in any other country in Europe. Yeah. No Sometimes countries. in Netherlands also. No, Netherlands is very rare. But can you please share your view about the promotion and hike that happens in both countries, in Malta as well as in Belgium, if there are any? Hike cycle. If there are any difference. Hike cycle almost similar ആണ്. Malta എന്ന് പറയുമ്പോൾ again ഇത് across Europe ആണ്. Across Europe, more or less your percentage of hike would be around 2%, 3%. And this was the common scenario before the Ukraine war, the energy crisis. Okay, but after energy crisis you had this inflation, and also was basically this 2%, 3%. It would have gone a little more than that, maybe 4 or 5% depending on the country you're from. Malta, ഞാൻ Malta പോയത് basically just after COVID. So that time it was just I think 3 or 4%. I'm not sure. ഞാനിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓർക്കുന്നില്ല എത്രയാണെന്ന്. But more or less അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു.
Promotions is a funny thing because not everyone gets promoted every time. About promotion based, maybe 2-3 years, maybe every 3 years you might get promoted. Promotion based anilum hike etra percentage, I'm not very sure. Maybe you might get an additional 10% hike when you're promoted, more or less. Because that in Malta. I think it's the same with Belgium also. പക്ഷേ ബെൽജിയത്തിൻ്റെ ഹൈക്കിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താ വെച്ചാൽ you could have companies who is giving a hike from the company standpoint, and also you have hike which is given by the government. So ഇവിടുത്തെ hike എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ not every companies give hike from the company side, because usually every January, for January salary you will always have the hiked salary, because every January you will have the inflation number for the last year in Belgium. So our basis for, like say last year for example, it was 11%, 11 point something I guess. So we had 11 point something percentage of hike compared to the last year's salary. So is it same across all over the country? All over the country, the same number. This is the government hike. That's the government hike. So, is this there in Malta or no. any other European countries? I'm not sure about the other countries. No. I'm not sure about the other But countries. not in Malta. Malta, I don't recollect having a government hike. Okay, so there are two hikes basically if at all it happens in Belgium. In Belgium. So do you have any advice to the viewers? That's the final question. Advice എന്ന് പറഞ്ഞാൽ just keep on trying and try to get relevant experience in the relevant tools. അതേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, because നമ്മൾ one thing is that ERP side always will have a lot of demand, be it in India, because now if you look at India also, the ERP market is booming. So similarly, just like that, even the market is booming across, not just in India, across the world. So if it's possible for you, try to switch into the ERP side. It could be any ERP, yeah? It's not specific to do with the one I'm from. I'm Microsoft Dynamics, but not necessarily it should be Microsoft Dynamics. It could be SAP. It could be, I think, from Oracle has their own ERP. So something like that. So if you move into that side, maybe just keep on trying. Luck eppada varunnu parayan pattathilla, and hopefully maybe we'll see someday soon. Thanks for sharing your information with us. I hope it will be informative for you all, and all the best for your future career.